You can also send us your feedback through our SMS line, that is 23059. Now, on today's episode, we are joined by a model, Miss Congeniality Ruiru 2025. Her name is Naomi Tanui. Hi, Naomi Tanui. Hi, good morning. Good morning. Many thanks, of course, making time to be with us here on the program. Now, tell us about Naomi Tanui ni nani? How did you become Miss Congeniality? There are other maybe grounds that were crowned in other, Miss. Yeah. So thank you first for having me here. I'm a student. I'm studying orthopedic and trauma medicine. Also, I'm a graduate with perioperative theatre technology. My dreams of becoming a model. When I was still doing perioperative technology, my friends usually told me perioperative ni course ya theatre. Tuna major kwa theatre. Theatre, film theatre na theatre ya hosi. Theatre ya hosi. So my friends walikuwa wananiambia unaweza kuwa model. So venye nilikuja venye sasa saizi venye I'm studying orthopedic. So I saw a post hiyo ya audition ya Mr. and Miss Ruiru. And I told myself why not? Nikaenda hizo auditions. Yeah. So you've been modeling for like how long? Yeah, so actually this is my first this is my first title. So and I was so happy because it is my first audition, like ini first time yangu ku model na nikapata a title. Alright, congratulations. And naona mnakuwa model kiasi, niko naona kuna steps za mwanaume zina different za dem. Exactly. So maybe someone who wants to join the modeling career. Mademo anakuwa na steps ngapi, maybe maboy anakuwa na steps ngapi na zina different. So kwa hizo steps ukienda huko utatrainiwa. Unaona like ukitaka kujoin, it's not a must uko unajua kutembea, it's not a must uko unajua kuvaa heels na kutembea nayo. The moment umeenda, like you'll be trained. Hizo steps zinategemea. Steps ni same but turns ndo different. Kuna zile turns sisi madem tunafanya, but kuna turns zenye maboy wanafanya. Hawezi fanya turns zetu na pia sisi hatuwezi fanya turns zao. But if you wanna join modeling, usiogope juu ati ujui kutembea. Me I was bad. Nikijoin I was bad. Actually our trainer Munguti, najua nilimpea hard time. But eventually nikashika na nikaweza kutembea fiti. So most of the times also unakuwa na maybe misconceptions. Usijika misconceptions ama ni kweli. Ndio kwa model you have to have a certain body shape and stuff. So when trainers or choose models, do they consider maybe their body size and the shapes? No, they don't consider kwa sababu unaona you get kuna Miss Curvy of course she's not petite like me, unaona. Na misconceptions mingi wanasemanga like models lazima akuwe mkonde, mrefu. No, if you like ni passion. Kama unataka kumodel you can. Usiangalia ati wewe ni mfupi ama wewe ni you're big kiasi. Like modeling it's open for everyone. Now in modeling kuna na different categories. Kuna runway, kuna editorial, kuna commercial. So take us through juu wase wengi wakisikia modeling unajua ile tu kukatalk na nini. So tell us about the others, segment nini za modeling. Kuna runway, editorial, commercial, fashion. So kwa runway nini inafanyikanga, editorial nini inafanyikanga, commercial. So as for me nafanya runway. Na runway ni yenye mnapewa categories. Kwa runway kuna requirements ukiingia runway. Unlike high fashion ni yenye mnaenda mna showcase your clothing peke yake. So kwa high fashion you don't need to smile, unaona. But
kwa runway lazima usmile, lazima utembee like vizuri, una get. So mimi like nasema ya runway cause nimekuwa kwa ya runway. Na high fashion, I'm aspiring to do high fashion. Yeah. And weka dem ni challenges gani so far umepitia? Umesema ulijoin juzi na uka clinch title. So what are some of the challenges you as a lady that you are facing in the industry? So my first challenge, hiyo siwezi sema like imeni affect mimi as a lady. You see, my first challenge, the moment I joined the modeling, you see there are other models, right? So mimi venye nilijoin, these other models, of course walikuwa wanajua kutembea, they have other titles, but as for me this is my first time, I know nothing about it, sijui hadi kutembea. But you see, the challenge that I faced is unaenda like una-expect msee akusaidie, akuonyeshe like venye unafaa kutembea, but unaona anakuona like ujui hadi kutembea, anaku-undergrade, unaona. Like in short, mimi naweza sema like we as models tusianze like tusi downgrade other people. Ukiona msee ajui kutembea, msaidie, cause I learned na saizi I can walk perfectly. Right, now kuna episode I did with a young man, a model actually. So I guess ni Mr. Rero 2025-2026. We're having a conversation why men hawayuko sana kwa modeling. So as a lady, what do you think why men si mwanaume wengi kwa modeling? Yeah, you see, modeling ina need many like unafaa ukwe discipline, like inataka kujitolea, unaona. Na pia like there's this misconception yenye watu wanasemanga kuhusu men, like wewe ni model so wanaona kama wewe ni gay, unaona. But okay, modeling ni passion. Hakuna cha ati kusema ni gay or sijui anything else. Yeah. Alright, so vile umekuwa kwa industry ya modeling so far, ni nini umelearn sana kwa modeling? The first thing yenye nimelearn ni consistency. Ingine ni confidence. Juhe it takes a lot. Iyo through that journey, alafu kwenda kwa hiyo runway sasa. Like it takes a lot of confidence. Another thing ni self love. The moment like umejipenda, utaweza like confidence inakuja eventually. Yeah. Have you faced rejection kwa runway? Okay, sija face rejection bado. Yeah. Right, now and advice gani unaweza patia huyo boy? Unasema boy anataka kuingia modeling, lakini unachiki wasema wanakuwa na misconception bila umesema ati wasema wanapasiva kwa this other side. Yeah. So what advice will you give this young man mwenye ako passionate in modeling but umse yako kampo akianza kufanya modeling, wasema chuo anaanza kumwambia? Okay, unaona like ka wewe ni boy na unataka kufanya modeling, kwanza you need to know what you want, unaona. You need to have a purpose. Juu ukiingia modeling bila purpose, kila kitu itakuangusha, unaona. But ukiingia modeling with a purpose, with passion, juu lazima ujitolee. So ukiingia like ukijua what you want, why you are doing it, najua like hakuna kitu inaweza kuangusha. Alright, now let's take tuongelele your title say Miss Congeniality Ruiru June 25. Now for the benefit of the viewer, tell us Miss Congeniality inamaanisha nini na wewe unafanyaga nini kwa hiyo Miss Congeniality? So Miss Congeniality kwanza, this is a title yenye Miss Congeniality is a person who gets along with people, most of the people sana. This title so far, I'm actually planning a charity event at Thika, but saizi nimeenda charity mbili, moja ya Sapta organization.
Na nimeona hiyo sashi yako imeandikwa Drake Stevens with best yangu sana. Big shout out Drake for inspiring people na modeling. Now moving on, so umesema Miss Congeniality ni mse ana get along with people. Yeah. So ushachukua title ya Miss Congeniality. Ni roles gani zenye mse anakuwa amepatiwa, lazima ufanye hivi na hivi na hivi. Juna checking maybe kwa Miss sema shule. Sema place mimi nimesomea Kenya Mass. So Miss Mass ama Mr. Mass akishachaguliwa Miss Mass, utakuwa unamwona anatembea na administration, ukiona ma meetings, guest wakikama unatembea sana na wao. So Miss Congeniality ukisha grab your title unafanya nini? So ukisha grab title ya Miss Congeniality actually hauna roles zenye like unafaa kufanya. It's up to you. Like unaona ni wewe sasa like ujue kenye utafanya na hii title. Juu this title nitakaa nayo for 1 year and after 1 year nitajiuliza nimefanya nini na hii title. Unaona? Alright. Yeah, so all I'm saying is it's up to me nijue kenye nitafanya na hii title. Yeah, actually I saw kenye wase wengi wajuangi ni ukienda kwa runway audition after mshafanya steps mnaitango mnaanza kukua questioned. Yeah. So unaangalia nini sana hiyo time ya interview? Audition. Yeah. So time ya audition wanaangalianga walks, hiyo ndio kitu ya kwanza. Ya pili wanaangalia confidence. Hiyo ndio the most thing yenye wanaangalia ni confidence. Juu I don't think they'll take someone who ain't confident in themselves. Yeah. Now and speaking of confidence on the runway, there are times zenye msene anaenda kwa runway unapata umetrip and then again ufai kusimama. So for instance kama nini imetoka as in, any part of your clothing. So mbona ufai uchukue alafu uendelee na steps? So unaona like ukitembea kwa runway either maybe sash uwezi kwa na sash that time. Maybe nguo unatembea nayo imeanguka ama umetrip umeanguka. Yeah. Like I see like they're testing your confidence. Umeanguka, simama, endelea kuenda. Unaona? Na kama umeumia. Okay. Sidhani unaweza umia sana. But still ukianguka like lazima tu usimame uendelee kuenda. Unaona, for example in life is a journey, right? Yeah. Umepatana na obstacles, imekuangusha. So utakaa chini. You have to continue. Exactly. Yeah. So the same way kwa runway. Ukitrip uanguke chini, unasimama na unaendelea kuenda. So you do modeling as part time? Yeah, so me I do modeling as part time. Yeah. So if not modeling, unajua kuna koga na music, art na acting. If not modeling, ungekuwa unafanya nini nyingine? If not modeling, ningekuwa na act. Yeah, I really like acting. Also I'm a dancer. Okay. Yeah. Yeah, and the advice would give to maybe mse mwenye anataka kujoin modeling. Of course kuna challenges. So ni challenges gani mse anafaa ku-expect regardless of the benefits kwa modeling? Mse akiingia modeling anafaa ku-expect nini in terms of challenges? Yeah, so ukiingia modeling kwanza unafaa ujue umeingia juu ya nini, unaona? Yeah. Unafaa umeingia juu maybe ya passion, like unafaa tu uko unajua umeingia juu ya nini. Juu one of the challenges zenye utapata huko ya kwanza ni rejection yenye umesema. Ingine ni corruption, of course. Uwezi ingia huko na like ukiingia huko usiingie like ukisema umeenda ku make do. Zingine yes inaweza kulisha, unaona? Yeah. But always as we are being told usiingie na expectations zenye ziko high, unaona? Yeah. Because of course ukiingia na higher expectation lazima utakuwa disappointed. Yeah, so the only advice I can give you, you should know what you're doing. Ingine, lower your expectations. Juu ukieka expectations zako high, utashindwa kuenda mbali.
Now speaking of, you know, the challenges, me actually nilikuwa nimeanza kuingia modeling, alafu nikasikia kuna, you know, mkienda runway kuna segments yenye unaenda sijui na dinner dress, kuna ankara, and then you have to buy all those clothes. So in terms of, you know, the outfit, are you under someone or wewe vitu zote unajifanyia? So mimi na like napata support from my family, also from my friends na mimi. So kwa hizo manguo you get mostly unaweza hire hizo nguo, still unaweza buy material wende ujishoneshe. So hiring ni kama how much? Now hours wana hire per day, hours? So wana hire per hiyo event. Na mostly nakwanga around 1500 per outfit. As in the whole thing? Yeah, the whole thing. No. So ni kama ni dinner ni nguo peke yake. So kwa hii time yote umekuwa kwa modeling, ni nini imekuchange sana, you know, in terms of maturity and stuff, ni nini imechange sana vile uliingia modeling? Wenye nimeingia modeling, kenye imeni change sana, like saizi I know what I want. At least kitu ya kwanza I've achieved something, unaona? I used to have problems with consistency, but saizi I can tell nimeachieve hiyo. So, and before you go kwa runway, ni nini unajua msee you tense? Ni nini inafanya at least ukue composed, as in what do you do before uende runway? As for me chill. I tend to talk to people. Juu hapo kwa nini kuna konga na watu wengi. Mimi composure is the main thing. So mimi naongeanga na watu wenye wako hapo, unaona? The more you talk to people, the more like unasahau what's waiting for you. Unakuwa composed. And how do you deal with umeenda audition, umepatana na watu wengine una contest for, you know, Miss Congeniality, umepata udem anakaa fiti, outfit yake na kakali, so unaanza kuji downgrade. So how do you deal with that? As for me I can't downgrade myself. Juu I believe in myself. Unaona? If I was to downgrade myself, hadi singefika to the end. Unaona? Because kuna time fulani I was almost giving up. But nikakaa chini nikajiambia nilienda juu ya nini, na nikajikumbusha na of course I believe in myself. So ukienda hiyo place lazima ujiaminie. Juu usipojiaminia saa alafu. And so how do you maintain, unajua sasa unaonaga models lazima keep fit, lazima maintain your body, and you know wengine wanakuwa na skin care routine na nini, so how do you maintain Miss Congeniality? So as for me, exercise muhimu. Lazima keep fit. Kitu ingine hydrate. So what's the future for you? As for now, I'm working on myself. I'm branding myself right now. Alright. Saizi sijangalia like kuenda to another runway. Saizi I'm just working on myself and I'm using this title well. So tukimalizia, watu wanaweza kupata wapi? Maybe dem amekuona anataka, you know, anataka advice, anataka umcoach kwa hii modeling industry. So watu wanaweza kupata wapi social media? So on Instagram search Miss Congeniality, TikTok ni Tanui Pass. Also I'm a mental health advocate for mental health awareness, and this being Men's Mental Health Month. Ambia wanaume kitu. Like nyo na you men mjibonge, like ukikaa na depression alafu you see depression like inakuja kukupin down, but the moment you talk about it inaisha na you're moving on. Jifungia kwa bafu, lia, no one will know. But speaking of men's mental health, kuna place nilisikia
wanasema most 99% of men's problems is orchestrated na women. What's your take on that? Yeah, okay. Neza support kiasi. Juu you get unapata girlfriends as like we expect our men to do more for us. Unaona? Like we go even to an extent to pushing them to do much for us. Unaona? But you see, you as a man, before bayo mde gari, jifikirie kwanza juu unambaia we mwenyewe au yuko stable. Unaona? Plus it's not a must. You can still work on yourself first. Ndo sasa ukuje utafute mse. All right, you've heard it from her, Naomi. It's allowed to cry. Speak out on your problems. Of course, wanaume uongeleshana unaambia bro, mbele mimi napitia ina usikufe peke yako. So many thanks for making time to be with us here on the program this particular morning. Of course, it is exactly 30 minutes past the top of the hour. That's not to wrap up our program. We've been watching The Drift, and just in case you missed out on this particular conversation, you can actually get that on Facebook and on YouTube at EBN TV. My name is Martin Mashara signing off. Let's meet again during the day as we continue keeping you up to speed what's happening from across our 47 counties and of course across the borders. Let's do this again when God says we do.